అధ్యక్ష, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని బలపరుస్తూ ఈరోజు మాజీ ప్రధాని డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి మృతి పట్ల సంతాపాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఇంతకుముందు పెద్దలందరూ చెప్పినట్టు మన దేశ రాజకీయాల్లోనే ఒక మహోన్నత శిఖరాలకు ఎదిగి ఆనాడు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కానీ, ఇందిరాగాంధీ గారు కానీ, రాజీవ్ గాంధీ గారు కానీ, పివి నరసింహారావు గారు ఏర్పాటు చేసిన పునాదులపై ఒక సమున్నత ఆర్థిక సౌధ్యాన్ని నిర్మించారు అధ్యక్ష. భారత ఆర్థికాభివృద్ధికి, ఈ దేశ అభివృద్ధికి ఆ నలుగురు తమ తమ విలక్షణ మార్గంలో వారిదైన తీరులో దోహదపడితే డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆ పునాదులపై అనేక పాలసీ విధానాలు, సరళీకృతమైన విధానాలను మరింత పటిష్టపడుతూ ఆనాడు ఆ నలుగురి నేతల ప్రగతిశీల దృక్పథానికి పరాకాష్ఠగా నూతన శకనానికి అనుగుణంగా రూపుదిద్దుకునే కార్యాచరణ మొదలుపెట్టారు అధ్యక్ష. మనం ఆ రోజు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి గురించి ఆలోచన చేసి మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం ద్వారానే దేశ పారిశ్రామిక పునాది సాధ్యమవుతుందని ఆ రోజు నెహ్రూ గారు పునాదులు వేస్తే, దాని తదుపరి బ్యాంకుల జాతీయకరణ, సాగునీటి రంగం, ముఖ్యంగా హరిత విప్లవానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ పునాదిని ఇంకా కూడా బలంగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు అధ్యక్ష. 80వ దశకంలో కంప్యూటర్లను, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను భారతదేశ చరిత్రలోనే ముందంజలో ఉండాలని రాజీవ్ గాంధీ గారు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ముందుకు తీసుకెళ్తూ 91 సంవత్సరంలో ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో పివి నరసింహారావు గారు ఆనాడు ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులకు సంబంధించి ఇంతకుముందు పెద్దలందరూ చెప్పినట్టు ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించి 91 సంవత్సరంలో ఇంతకుముందు మా సోదరులు కేటీఆర్ గారు చెప్పినట్టు మన తెలుగు బిడ్డ పివి నరసింహారావు గారి నాయకత్వంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారిని ఒక ఆర్థిక మంత్రిగా తీసుకురావటం ఈరోజు మనం అనుభవిస్తూ ఉన్న ఫలితాలకు ప్రత్యక్షంగా కనబడతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. స్వర్గీయ పివి నరసింహారావు గారి ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించి అప్పుడున్న క్లిష్టమైన పరిస్థితులను అధిగమించడంలో పివి నరసింహారావు ప్రధానమంత్రిగా, వీరు ఆర్థిక మంత్రిగా, ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు కామర్స్ మంత్రిగా, ఇతర మంత్రివర్గ సోదరులందరూ కూడా కలుసుకొని ఆనాడు సరళీకృతమైన ఆర్థిక విధానాలను తీసుకురావటం మన దేశ ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి దోహదపడ్డాయి అధ్యక్ష. ఈ తరుణంలో భారతదేశం ఏదైతే రాజీవ్ గాంధీ గారు ఆలోచన చేశారో రాబోయే కాలంలో సాంకేతిక పరంగా మన భారతదేశాన్ని ముందుంచాలని ఆలోచన చేశారు. వారి ఆలోచన మేరకు ముందుకు నడిపి పివి నరసింహారావు గారు కానీ, దాని తదుపరి మన్మోహన్ సింగ్ గారు చేపట్టిన అనేక కార్యక్రమాలు మనకందరికీ కూడా ప్రతీకగా నిలిచాయి అధ్యక్ష. ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పినట్టు ఈరోజు జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటున్న పేదవారికి ఉపాధి కల్పించటం, దాని తదుపరి అనేక సంస్కరణల భాగంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టిన
పెద్దలు మన్మోహన్ సింగ్ గారి ఆలోచన విధానానికి మనం అందరం కూడా ఈరోజు చర్చించుకుంటున్నామంటే వారు ఒక ఆలోచన భాగంలో ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం ఒకసారి మేము గుర్తు చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో వారు ఒక ఆర్థికవేత్తగా గుర్తించి మెంబర్ ఫైనాన్స్ ఎప్పుడు అధ్యక్ష 1980లో మెంబర్ ఫైనాన్స్ స్పేస్ కమిషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దాని తదుపరి ఫైనాన్స్ కమిషన్లో 82లో ఫినాన్స్ మెంబర్ సెక్రటరీగా, అదేవిధంగా 85లో గవర్నర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, దాని తదుపరి డిప్యూటీ చైర్మన్ ప్లానింగ్ కమిషన్లో, అదేవిధంగా ఈరోజు మరి వారు ఎదుగుతా ఉన్న తరుణంలో వారికున్న పరిజ్ఞానం, వారికున్న ఆలోచన గుర్తించింది ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం. ఆనాడున్న ఇందిరాగాంధీ గారు కానీ, రాజీవ్ గాంధీ గారు కానీ, తదుపరి పివి నరసింహారావు గారు మరి ఇంత గొప్ప ఆర్థికవేత్తను ప్రభుత్వంలో తీసుకురావాలని ఆలోచన చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. ఆ ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఇంత గొప్ప ఆలోచన పరును తీసుకురావటం అనేది జరిగిందని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఈరోజు మనం చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష, అనేక సందర్భాల్లో చూసాం, వారు చెప్పిన కొన్ని అంశాలను కూడా మేము సభ దృష్టికి తీసుకొస్తాం అధ్యక్ష. వారు ఏమన్నారు అధ్యక్ష, ఇంతకుముందు సోదరులు చెప్పినట్టు మరి హిస్టరీ గురించి చెప్పారు. దాని తదుపరి ఒక మాట అన్నారు అధ్యక్ష, ఒక గొప్ప మాట అన్నారు, హిస్టరీ విల్ బీ కైండర్ టు మీ, అండ్ రైట్లీ సో. I would like to mention here, Adhyaksha, despite one of the most qualified and accomplished leaders India have seen, as said by my colleague, he faced relentless criticism, very often unwarranted, particularly from the section of the media and from the opposition. The irony is stark. Dr. Manmohan Singh, in his tenure as a Prime Minister, has held 114 press meets during his tenure, Adhyaksha. But still, he is branded as silent PM. Adhyaksha, few people, the opposition, sometimes they called him accidental PM. Adhyaksha, being the architect of the India's economic resurgence and the leader who brought transformation, and also a leader who brought a transformation in the quality of the life of the poor, especially in the middle class. And this person has to be remembered all the time. That's the real reason today on the floor of this assembly, our leader of the house has moved the motion to pay the condolences. This reflects, and everybody over here has shown their broadness, their thinking, trying to reflect the Dr. Singh's journey, which is remarkable. I would like to mention here, Adhyaksha, a couple of points where I thought of mentioning what KTR has also already has been mentioned. Adhyaksha, today, as you rightly said, ఇప్పుడు మనం చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష, I would like to literally say that foreign direct investment విషయంలో ఆ రోజు 1991లో మొదలుపెట్టిన ఈ అంశం ఈరోజు మనము గత 10-15 సంవత్సరాల నుంచి మొదలుపెట్టిన స్టార్టప్ ఈకో సిస్టానికి వారే నాంది పలికారు. టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో ఎఫ్డిఐ అంటే కేవలం డబ్బులు తీసుకురావటమే కాదు, కట్టింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ని తీసుకురావాలని, గ్లోబల్ ఎక్స్పర్టీస్ని రావాలని, ఈరోజు టెలికాం, హెల్త్ కేర్, ఈ కామర్స్కి సంబంధించిన అంశంలో డబ్బుల పరంగా కాదు, వారికి ఉన్న ఎక్స్పర్టీస్ని తీసుకురావడానికి, వారితో పాటు ఇక్కడ ఉపాధి కల్పన జరగాలనే ఒక ప్రధానమైన వారి ఆలోచన. వారు తీసుకొచ్చిన అనేక రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి ఈరోజు ఐటీ సెక్టర్లో వచ్చిన రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి అనేక ఐటీ కంపెనీకి సంబంధించి ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలని ఆ రోజు సబ్సిడీస్ ఇవ్వచ్చు, ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫోసిస్ కానీ, టీసీఎస్ కానీ, విప్రో కానీ ఆనాడు వారు మొదలుపెట్టిన ఈ కంపెనీస్కు సంబంధించి ఇలా అనేక మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ మన జీడిపిలో, దేశ జీడిపిలో 55% ఐటీఈఎస్కు సంబంధించిన సర్వీసెస్
దోహదపడుతున్నాయంటే ఇది మరి మన్మోహన్ సింగ్ గారి ఆలోచన ఘనత అని మనం తప్పకుండా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా స్టాక్ మార్కెట్ సంబంధించిన విషయంలో మరి పునాదులు గట్టిగా చేస్తూ ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ మరి ప్రపంచ స్థాయిలో స్టాక్ మార్కెట్ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న తరుణంలో కానీ ఆ రోజు దేశానికి సంబంధించిన స్టాక్ మార్కెట్ ఒక పటిష్టమైన పునాదులతో ఉన్నది కనుక మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలలేదు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా సర్వీస్ సెక్టర్కు సంబంధించిన ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్న బూమ్, మన ఏదైతే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంజన్ ఉందో, మనం ఐటీ సెక్టర్ నుంచి మొదలుపెట్టుకున్న హెల్త్ కేర్కి సంబంధించిన, బ్యాంకింగ్కి సంబంధించిన, టూరిజంకి సంబంధించిన ఈరోజు సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది ఒక ప్రధానమైన మూలస్తంభంగా నిలిచింది మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో. దాని పరంగా ఈరోజు చాలా లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ మనము ఈ దేశాన్ని వీ హ్యావ్ నోన్ అండ్ మేడ్ ఇట్ హబ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ టాలెంట్. దానిలో భాగంగానే మన తెలంగాణ అదేవిధంగా హైదరాబాద్ కూడా ఒక ప్రధాన స్థానంగా నిలిచిందని మనం చెప్తా ఉంటాం అధ్యక్ష. ఆ రోజు బ్యాంకులు నిర్వీర్యమవుతున్న సమయంలో బ్యాంక్స్ను కూడా రివైవల్ చేస్తూ మరి తీసుకొచ్చిన నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్కి సంబంధించి ఏ విధంగా రికవర్ చేయాలని, అదేవిధంగా మీరు చూస్తే అధ్యక్ష న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ సంబంధించిన అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి కానీ, అదే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్కు సంబంధించిన అంశంలో కానీ, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ విషయంలో కానీ మరి ఏ విధంగానైతే వారు ఆలోచన దృక్పథం ఆనాడు యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో వారిచ్చిన ఆలోచన మేరకు అనేక కార్యక్రమాలకు నాంది పలికి ముందుకు తీసుకెళ్లిన ప్రయత్నం కూడా చూడటం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనే అది ఒక విప్లవం అధ్యక్ష. సామాన్యుడికి ఒక వెపన్, ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సిటిజన్ అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించి కూడా ఈనాటి వరకు కూడా ప్రతి సామాన్య ప్రజానీకానికి వారికి ఒక ప్రధానమైన హక్కును కల్పించే కార్యక్రమం చేస్తూ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్కు సంబంధించి కానీ, నరేగాకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన అంశంను కూడా తెలియజేస్తూ ఈరోజు మనందరికీ కూడా గుర్తింపు ఒక ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఆధార్ కార్డుకు సంబంధించి మరి ఏదైతే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీకి సంబంధించి ఆనాడు వారి ప్రభుత్వంలో వారి నాయకత్వంలో మొదలుపెట్టి ఈరోజు ఆధార్ కార్డు సంబంధించిన అంశం విషయంలో వారు ముందుకు నిలిచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక గుర్తింపు ఉండాలి భారతదేశ పౌరుడిగా అని తీసుకొచ్చిన ఆలోచన భాగంలో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. వారు చేసిన ప్రతి ఆలోచన ప్రతి అడుగు రాబోయే కాలంలో ఆదర్శంగా నిలిచే ఓ కార్యాచరణ భాగంలో ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. వారి హయాంలో ఒక 6 ఐఐటి 7 ఐఐఎమ్స్, దానిలో భాగంగానే మన రాష్ట్రంలో ట్రిపుల్ ఐటీస్ కూడా డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి హయాంలో మొదలుపెట్టాం ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో. వారి ఆలోచన విధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈరోజు మరి ఎడ్యుకేషన్ రంగానికి సంబంధించి, ఐటీ రంగానికి సంబంధించి ఒక ఆలోచన చేయాలి. వారి ప్రస్తావనను కూడా కేవలం మాటల వరకే పరిమితం చేయకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలని మరి ముందుకు పోతా ఉన్న తరుణంలో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాట్లు క్రియాశీలక పాత్ర వహించిన ఆనాటి మా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు చాలామంది కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి వారితో పాటు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కావడానికి వారి నాయకత్వంలో మన రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసినాం. అందుకోసం రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా వారికి ఎప్పుడు కూడా మరి వారి గురించి ఆలోచన చేస్తూ ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న తరుణంలో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించి వారు ఎందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని కోరుకున్నారో, ఏర్పాటు చేయాలని కోరుకున్నారో ఆ క్రమంలో వారి ఆలోచన మేరకు మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలని ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా తెలియజేస్తూ మరి మాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి కీర్తిశేషులు మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని వారి కుటుంబ సభ్యులకి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రవేశపెట్టిన సంతాప తీర్మానాన్ని బలపరుస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. గౌరవ
Okay, so today we move on to this topic on planning. So, in the next 6 or 7 lectures, I will cover a little bit of planning and a little bit of constraint satisfaction, which is I think enough for a introductory course on AI. But next semester Dr. Narayan Swamy and I are offering a course on planning and constraint satisfaction, which will go into much more detail in the topics. So, what we are doing here is just the basics, but the more recent advancements we will probably do in that course essentially. Now, planning is, if I, so there is a nice book on planning which we are not following here by Malik Galab and Dina Now and Paulo Traverso, called Automated Planning, and they start the book by this definition of planning, and they say it is the reasoning side of acting. So, planning of course is concerned with actions essentially. We have not dealt with them explicitly, on and off. For example, we looked at heuristics for the blocks world, we talked about moving blocks around, but we did not really explicitly model domains and we did not explicitly model actions, and we will do that in the planning part that we are doing now. Now, just imagine an agent. So, this is world and the agent inside the world, but we will draw it here. He perceives the world and presumably deliberates and then acts. So, this is a model of an agent in an environment that we have, that the agent perceives the environment or the world, does some deliberation or some reasoning, as Gallup and all call it, and then based on that reasoning the agent does acting in the world. Of course, we as human beings do it all the time. We are planning consciously or unconsciously. Our whatever we do, these are not random actions that we do. Almost everything we do has a certain goal in mind, and we think about how to achieve that goal, and our actions are oriented towards achieving that goal essentially. So, goals of course can be long term or short term and things like that, but all the time in the world we are planning. Now, of course, in the world of computing, planning is becoming more and more important as systems are becoming more and more autonomous. So, for example, you must have heard about autonomous cars nowadays. So, there is a Stanford car, and in fact, there is a car rally for autonomous cars. So, you have to let loose a car in some sense, and it should be able to go to a destination. Now, if you think about what is involved here, it is not just route finding, which is what we have discussed to some extent, but to drive a car there are many actions that you have to do. You have to look out for other cars, you may have to swerve, you may have to brake, you may have to accelerate or decelerate. All these are actions, and somebody has to decide, or some agent or some program has to decide which actions to be done at what time essentially, and that decision making or this reasoning side of acting is what planning is all about essentially. So, we imagine that we have a planning system and that interacts with what some people call an executive, which interacts with this world essentially. So, I am using the term executive. It was used by NASA in one of their early systems, the remote agent architecture. So, you should look up on the web about this remote agent. It was an experiment done by NASA, in experiment called Deep Space 1,
sometime in the mid 90s, they had this aircraft flowing, spacecraft flowing somewhere in space going towards some asteroid or some planet or something, and in between for 2 or 3 days they had removed ground station control from that spacecraft, which means they had let it function autonomously, deciding for itself what it would do in the next 2 or 3 days. And during that period they had also introduced deliberately a fault in the spacecraft, and which was used to testing their automatic fault diagnosis system, which of course we are not doing here, but apart from fault diagnosis, the planning was an experiment that they did. Then you must have heard about Mars rovers and the more recent rovers that have been sent to Mars. Given the fact that it takes of the order of 20 minutes, I do not know the exact figure, for a signal to travel from Earth to Mars, you cannot control a vehicle on Mars as you would be controlling a vehicle, let us say in your lab, if you had a remote or something like that, because the signal takes that much more time. In such situations, it is inevitable that you have autonomous planning built into the system. So, both in the remote agent architecture and in the Mars rovers, what the scientists do is that they give high level commands, go and explore that area or go and collect samples of this from this area, and then the rest of the activity is planned by the system on board. So, planning, of course, these are sort of extreme examples, space examples, but planning happens all the time essentially, scheduling, holiday planning, you go to some flight reservation systems, they will tell you that if you want to go from here to Brussels, what are the flights you should take. So, all this comes under planning in some way or the other essentially. So, let us look at this model of what is happening in the world, and let us see to what degree of complexity we can capture this essentially. Okay. So, in planning systems we are going to do the following, we are going to talk of domain description, action, let me use the word specification, or action description, describing what actions are available to you, and of course goal states. We will look at this in a little bit while. The early planning systems were kind of domain specific. People would say, okay, I want to build a system for planning in this domain or planning in that domain and so on, but following the theme that we have been in this course, which says that the problem solver must be removed from the domain, we want to find general purpose planning systems, or as this community calls it, domain independent planning essentially, which means that we will devise a language to express all this. So, this is like the domain functions that we talked about in search. The planner would be independent of this. You would write the planner assuming that you would read a domain description and a problem description or goal description, and the planner would automatically compile and run essentially. So, one of the earliest planners that was built was called strips, and we had possibly talked about it, at least in the context of this robot called Shaky. So, if you remember, Shaky was one of the earliest robots that was built in the computing community, which would roam around the corridors of Stanford University, maybe looking for PowerPoints and things like that, where it could charge itself. It had a onboard camera and it was on 2 wheels. So, if you just look up Shaky, you will see some photographs, and I had shown the photograph during my introduction as well, and it was a fairly autonomous camera. Of course, it could not do much, it could just roam around the place, and the planner that they used was called strips, and strips, some people say, stand for Stanford Research Institute Planning System essentially.
and that was the earliest planner, that was the earliest kind of language description, the simplest kind of language description that you can use for planning. And we will sort of look at this language to start with essentially. Now, to do all this, people have started working with devising languages. So, these are called planning domain description language, or in short PDDL. And there are versions of PDDL. We start with PDDL 1.0, and we will look at only PDDL 1.0 here in this course, and which is basically what STRIPS does essentially. So, what happens when you go to higher levels of language? Basically, the richness of the language increases, and you are able to describe the domain as well as actions of more complex nature. So, let us see what are those kind of simplifications that we are making in STRIPS. So, we are describing STRIPS domains now. So, it is a term that has become common to use for the simplest kind of planning domains. We call them STRIPS domains, because that is what this STRIPS planner used essentially, and I will describe them in a short while. So, these are the simplifications that we simplifying assumptions that we use. One is that the space is finite. So, you can still work with this idea of state space search that we started this whole course with, where you are in some given state and you want to be in some desired state, and the actions that you have to choose. Only now we will. So, that time we said there is a move generation function which takes a state and gives you successor states. Now, we are saying that we have access to actions and we will reason with those actions essentially. So, the simplest assumption is that the state is finite essentially, the state space is finite. The second assumption that we make is that it is fully observable. Which means, just as we discussed when we were talking about games, we said we have complete information games and incomplete information games. A fully observable planning system is one where the agent can sense the entire world, which means this perception part of the agent is perfect. The agent can see the entire world and there is no missing information essentially. Each of these assumptions that we are talking about, we can relax and we can get richer in some sense planning problems or planning domains essentially. The third is it is static, and by static we mean that the agent is the only one making changes in the world essentially. So, there is no other influence in the world, all this is not allowed. There are no clouds, there is no sun moving around, there is no rain falling, nothing. Agent is the only one which is making changes in the world, and such a domain is called static. Obviously, when you talk about multi-agent systems, adversarial systems like game playing that we saw, then this domain this assumption we are violating, and then the problem becomes more complex essentially. Then the actions are deterministic. All these are simplifying assumptions that we are making, and what do we mean by this? That when an agent does an action, let us say pick up this watch essentially, or pick up this remote, whatever action the agent does, it happens in the real world as planned essentially. So, which means in a deterministic world, if I were to say throw this ball into the basket on a basketball court, then it would go into the basket essentially. Of course, the real world is not deterministic. When you play basketball, you would have realized that it needs a considerable amount of practice to get better at it, but we will make the simplistic assumption that the world is deterministic, which means that whatever actions agent does, the
they will happen in the real world essentially. Just imagine that what would happen if the world were not deterministic. Then you create a plan that okay, you will get out of this building, you will board your bicycle and go off to the hostel and have some tea, and then when you go down you find that somebody has stolen your bicycle, or maybe the bicycle is punctured or something like that, then you can no longer do the plan, which means. So, the effect of deterministic action is that once you plan, your plan can be executed without any flaws essentially, because the world is fully observable and static and deterministic. If you make a plan, the plan will execute in the world. So, you do not have to worry about monitoring the plan and things like that essentially. So, nowadays of course, there is a big community looking at stochastic actions or probabilistic actions. Also, you must have heard about probabilistic planning. So, they follow an entirely different approach to planning. What we are doing is something like search, they do something which is quite different. So, we have this Markov decision processes and so on. Dr. Ravindran talks more about such things in his course. I think he is also offering a course on probabilistic reasoning next semester. Okay. Then simple goals. By simple goals I mean that we have the goal test function is applied on the final state essentially. You say that this is what you want to achieve. You want to be in the hostel and you want to be eating a dosa and having some coffee, and if that is the situation, then the goal is satisfied. So, that is what we will call as simple goals, goals tested only on the final state. As opposed to this, there is a community. So, if you look at higher levels of PDDLs, for example, they would talk about what we call as trajectory constraints, which means you have conditions on the path that you are finding for the goal essentially as well. So, the trajectory is the solution and you have conditions on the solution essentially. So, for example, if you are planning a long trip, you might say that at all points I must be within 5 kilometers of hostel. For some reason, let us say your friend is not too well and or susceptible to something, and you say that my route must be such that at all points I must be within 5 kilometers of a hostel. So, that is a trajectory constraint. You may be saying that I want to go from here to Nagpur, that is the final goal, but I have constraints on the path as well. We will not look at those, we will only look at simple goals. Or you might have constraints like every time you go into a room and out of the room you must switch off the lights or something like that. No, these are constraints on the path essentially. Also, soft constraints. Our goal description is rigid, that only if those conditions are met we will say that a goal has been achieved essentially. Whereas, you might have soft constraints or soft goals which might say okay, I would like to go to the market and if possible I want to go and see a movie and buy all these stuffs and do some, you may have a plan, but you may accept a plan which does not achieve all the goals completely, but achieves as many as possible, for example. And then you would have of course have a penalty associated with that, saying that okay, if I do not achieve this goal of buying a toothpaste, my plan is not as good as the plan if I had also bought a toothpaste, and then it becomes an optimization problem, because you have to now find a plan which satisfies certain optimality criteria, as opposed to just satisfaction criteria which says if these things are true, then I have achieved my goal. Whereas, here you are willing to relax it, and that is why it is called soft constraints, that you are willing to allow for some things not to be achieved and you would still accept a plan essentially. So, obviously, with each such condition being relaxed, the problem becomes harder and harder essentially. Then a plan is equal to sequence.
of actions. We will assume that that a plan is a sequence of actions, and we do not want more complicated plans which are networks of actions and things like that. And one more constraint which is very important, which is being relaxed quite often nowadays, which is the notion of time. So, we will assume that we do not have a notion of time to start with. We will just say action